بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In this lecture, I will continue the explanation of the cardiovascular system. So I explained in detail about this system and also explained the heart, which is the first important part of the circulatory system. Now, we start to blood vascular, الأوعية الدموية. Blood vascular are the second part of the circulatory system, which transporting the blood throughout the human body. So it transports blood cell, nutrients, and oxygen to the tissue of the body. The blood vessels consist of three types, which is arteries, شرايين, veins, الاولى, and capillaries, which is the الأوعية الشعرية الدموية. So we start with arteries, هي الشرايين. Arteries are the blood vessels that deliver oxygen-rich blood from the heart to the tissue of the body. So the arteries that leave the heart to distribute the oxygenated blood excite progressive branching. With each branching, the luminal diameters of the arteries gradually decrease until the smallest vessel, the capillary, is formed. إذن الارتريز هي الشرايين اللي موجودة بالجسم وممتدة من القلب، فإذا هي تترك القلب وتنشر وتوزع الدم المؤكسج اللي هو يكون oxygenated blood. وكل ما تقدمت في داخل الجسم هناك progressive branching راح يكون بتقدمها راح تتفرع إلى فروع أصغر وأصغر. So the luminal diameters of the artery also gradually decrease. فإذا الفراغ اللي موجود داخل هذه الأوعية أيضا راح يقل ويتضاءل بقدر التفرعات اللي تتفرع until the smallest vessels the capillary is formed، إلى أن تتوصل إلى أدق وأصغر vessels which is capillary اللي هي الأوعية الشعرية الدموية، which is the tiny vessels in the body. Types of arteries. There are three types of arteries in the body. Elastic arteries الشرايين المطاطة، muscular arteries الشرايين العضلية، and the arterioles which is the small arteries سميها أيضا بالشرينات. Now we discuss every one of this type of arteries. First, elastic arteries are the largest blood vessels in the body and include the aorta and its large branches and pulmonary arteries. فإذا الشرايين المطاطة هي أكبر أنواع الشرايين الموجودة بالجسم، ومثال عليها الأورطة اللي قلنا أنه هو الشريان الأبهري، وأيضا تفرعاته اللي تتفرع إلى الأعلى وإلى باقي أنحاء الجسم the rest of the body. And the pulmonary arteries. These arteries which comes from lungs to the left side of the heart with the oxygenated blood. So the wall of these vessels are primarily composed
of elastic connective tissue fibers. فإذا بصورة رئيسية مكونات هذا النوع من الشرايين يكون المكون الرئيسي هو الألياف النسيج الرابط المطاطة. So these fibers provide greatly flexibility during blood flow. فإذا تعطي مطاطية لمرور الدم إلى خلاله. فإذا blood in hard when pushed under the high pressure and this pressure expanded the arteries to flow the blood. Now, the large elastic arteries branch and become medium size, which is called muscular arteries. طبعا التفرعات كل ما تقدم إلى داخل الجسم راح يزيد التفرعات، وأيضا راح يقل قطر الشريان، فيصبح medium in size متوسط الحجم. بهالحالة نسمينه muscular arteries الشرايين العضلية. So the muscular arteries the most numerous vessel in the body. فإذا هذا النوع من الشرايين هو الأكثر عدد في جسم الإنسان. So in contrast to the walls of elastic arteries, those of muscular artery contain a great amount of smooth muscle fibers. فالmuscular arteries بعكس طبعا elastic arteries. elastic تكون primary composed of elastic connective tissue, but the muscular arteries primary composed of the smooth muscle fibers. Arterioles which is small arteries نسميها أيضا الشرينات are the smallest branches of arterial system. فهي أصغر تفرعات الجهاز الشرياني. Their walls consist of 1 to 5 layers of smooth muscle fibers. فإذا الجدار متكون من 1 إلى 5 طبقات من العضلات الملساء، ألياف العضلات الملساء. طبعا أنتم تعرفون العضلة الملساء smooth muscle و its characteristic it is a spindle shaped muscle and single centric nucleus ولها نواة single واحدة وoval and centric، تكون واحدة وبيضاوية وتكون في مركز الخلية. So the arteries deliver blood to the smallest blood vessels. فإذا هذه الارتريولز راح تحمل الدم إلى الأوعية الدموية الأصغر اللي هي which is capillaries. So capillaries connect arteries with the smallest vein or venules. فإذا الكابيلاريز هي راح تكون حلقة وصل بين تفرعات الفين وتفرعات أيضا الارتريز. Now the structural plane of arteries. فإذا التصميم التركيبي للشرايين. The wall of typical artery contains of 3 concentric layers. فإذا التركيب النموذجي للشرايين
للجدار اللي يحيط الشرايين متكون من 3 طبقات، وتكون concentric layers متحدة المركز. لاحظوا حول الشريان تكون هذه الطبقات متحدة المركز، فالشريان يكون بالمركز وهي حوله. There are 3 layers, which is tunica intima, which is the inner layers، أو نسميها الطبقة الباطنية أو الغلالة التونيكا، طبقة أو غلالة نسميها بالعربي. وأيضا تونيكا ميديا الطبقة الوسطى، والتونيكا أدفنتيشيا اللي هي الطبقة الخارجية. تونيكا انتما inner layer. This layer consists of a simple squamous epithelium called endothelium in the vascular system. So the first layer of tunica intima is the simple squamous epithelium، طبقة واحدة من الخلايا الطلائية البطانية الحرشفية، ونسميها الاندوثيليوم. The underlying subendothelial connective tissue اللي تحتها راح تكون طبقة من الconnective tissue أنسجة رابطة and the thin layer of internal elastic membrane. فإذا اللي تحتها راح تكون طبقة من هذه الطبقة اللي تكون من internal elastic membrane or fibers، طبقة من الألياف المطاطة. Now the second layer tunica media اللي هي middle layer composed primarily of smooth muscle. الطبقة الثانية اللي تتكون من العضلات المصل السموث مصل فايبرز اللي هي العضلات الملساء المؤشر، هذه هي السموث مصل. لاحظوا العضلات الملساء طبقة حول الشريان. Among the smooth muscle cells are very variable amount of elastic and reticular fibers. بين هذه العضلات هسه نشوف بالمقطع الأرضي هنالك منتشرة elastic fibers and the reticular fibers اللي أيضا تعطي مرونة للعضلات. The third layer, which is tunica adventitia, outer layer composed primarily of collagen, connective tissue, and the external elastic membrane fiber. لاحظوا هنا هذه الطبقة الخارجية الادفنتيشيا، connective tissue هذه وأيضا كولاجين اللي لونه أبيض يكون باللون البياض، وأيضا هذه الطبقة اللي تكون thicker than the internal layer elastic layer. الانترنال تكون thin بينما الاكسترنال تكون thick layer of elastic membrane. لاحظوا هذا المقطع مقطع العرضي transverse section of artery. لاحظوا هذا الارتري وهذه المقطع العرضي اللي تتوضح بها الثلاث طبقات التونيكا انتما اللي تتكون من single layer of simple squamous epithelium which is endothelium and sub of this layer نعم. فإذا الطبقة اللي تحتها راح تكون الكونكتيف تيشو. لاحظوا المؤشر. This is connective tissue and the internal elastic membrane. This is the tunica intima. And the second layer which is tunica media لاحظوا
طبقة عضلات it is muscular layer, smooth muscular layer, which is involuntary muscle fibers تكون أيضا لا إرادية controlled by anatomic nervous system راح تكون مسيطر عليها من خلال الأعصاب. لاحظوا هاي الطبقة، هذه هي الفايبرز الإلاستيك فايبرز اللي تكون منتشرة between this layer. The third layer, which is tunica adventitia, consists of connective tissue. لاحظوا هاي الخارجية الأوت layer, connective tissue and collagen, which is thick layer, and also the external elastic membrane, which is also thick layer, thick than the internal يعني layer of elastic membrane. Now we talk about the structural plane of veins. إذا راح نتكلم عن التصميم التركيبي الأوردة. The veins are classified as small, medium, and large. تذكرون بالارتريز قسمناه إلى elastic arteries, muscular arteries, and arterioles. Vein classified to small, medium, and large. Compared with arteries, لو قارناها مقارنة بالشرايين, vein typically are more numerous and have thinner walls, larger diameters, and a greater structural variation. فإذا راح تكون الأوردة هي أكثر عدد، أرق، الجدار ما راح يكون رقيق sorry larger in diameters، القطر يكون أكبر. And other structures which is present the valves. راح تظهر الvalves in veins. In arteries there is no valves, no internal valves. So the presence of valves in veins forces the valves to open. فإذا وجود الصمامات في الأوردة هي قوة تعمل على فتح هذه الصمامات. As the blood begins to flow backward, the valve close the lumen and prevent backflow of blood. فإذا عندما يمر الدم إلى من خلال الصمامات إلى الوريد، the flaps of valves closed. مصاريع الصمامات راح تنسد. ليش؟ حتى تمنع prevent backflow of blood، تمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس، لأن الدم بالوريد يعاني صعوبة جاذبية الأرض earth gravity، عكس الجاذبية راح يجري، فلهذا راح يكون أكو ممانعة. so منو اللي راح يساعدوا؟ راح تساعدوا the muscles that surrounded the veins. فإذا العضلات اللي موجودة around the veins contraction and flow, allow the blood to flow through the valves، وهكذا إلى أن يصل الدم إلى القلب. The walls of the vein. طبعا
طبعا veins also like arteries have 3 layers